Hello, once again mbaniriza ku channel yange ya YouTube atera ne ku TikTok mwababeerayo njagala kubebaza nze Ronnie Santos atera tujja kwogera ebyemizannyo olunaku olwaleero naddala nnyo gwe yenna tulaba ate naawe agenda kubanga tulaba mu budde obujja mu maaso awo. Njagala sooka kuyuzayuza mukwano gwange Mathias Walukaga. Sam Mathias Walukaga omu ku bagoberezi ba program zange zino. Nze no omusajja oyo ndi fan we mu nnyimba ino oluyimba lwe yayimba Kiwugulu. Ayagala nnyo oluyimba olw'ennyonnyo ate kati lumu ne nzija ne musinkana. Nangamba it is a true story. Kakati kyali wange nnyonnyo mukwano gwange. Kakati nabadde ndi awo ne bamuweereza kaadi. Manyi kaadi z'abasajja abo kati ziringa ezigenda mu ggulu. Kakati bw'oba ofunye kaadi ffe congratulations Sam Mathias Walukaga. In fact kwolwo olunaku lwennyini lwe yafuna kaadi namusinkana Cafe Javas awo ku Bombo Road. Naga Santos lwaki toyagala Arsenal naye tujja kuwangula. Naye nali njagala mubuuza banawangula Champions League oba Premier League. Unfortunately yali adduka ndowooza baali bagenda, I think they were going to Jinja. But anyway, congratulations namwe mwenna abalala bafunye abatafunye katubasabire. Nenga politics zo zigenda maaso, campaign zigenda maaso, njagala ku advisinga mikwano gyange mwenna abatulaba nti politics ezo zezifuga eggwanga yemu ku nsonga lwaki tetusobola kuzavoidinga. However, zigende muno bwegendereza tokayana n'abantu tolwana ate tokyawa muntu olw'okuba nti alina ekibiina kyawagira gwe kyotawagira. Buli omu alina endowooza ye ate buli omu alina chances ez'okuba ng'afuuka omukulembeze naddala nnyo bw'aba akyewulira muli. Kale mbaagaliza birungi byereero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu bingi nnyo. National team y'eggwanga erya Uganda yayitiddwa nga tugenda kuzannya Botswana ne team y'eggwanga erya Algeria. Amazima gali nti Uganda tejja kgenda mu World Cup directly. Ge mazima. Oyinza obutakyagala naye this is the fact. Because tubinkana ne Algeria erina obubonero 19, tulina obubonero 15, ffenna tusigaze emipiira ebiri. That is to say Algeria yeetaaga win emu yokka. Bonna Algeria begenda okuzannya bonna basobola, including actually Uganda Cranes. Nenga ogwo omupiira gwa Uganda Cranes ne Algeria gujja kuba tegulina kye gwetaaza oba tujja fengaffe tusobola okwalifyinga nga tuyitawo oba mu playoffs oba nga namba 2. Ne wana wajja nti tugenze nga namba emu, it is not going to happen. Tekijja kubaawo unless something strange happens nga kino kyabaddewo ku Benin ne South Africa ne Nigeria. Walabye South Africa bagijeko obubonero 3 olw'okuba nti bakozesa omuzannyi Mukoyena ku game ya Lesotho nga tasaana kuzannya. Kati ffe bwe tuba tetufunye ekyo chances zaffe ziri ku 0.00% because Algeria game yabwe eddako bagenda kuzannya ttiimu ya Somalia. Somalia kyeyakoze omupiira bagutadde mu Oran era mu Algeria. So Algeria egenda kubanga ekyalira Somalia mu ggwanga erya Algeria mu kibuga ekya Oran. Algeria yeetaaga just obubonero 3 okubanga baqualifying ogenda mu World Cup, egenda okubeera mu America, Mexico ne Canada. So to be honest, Algeria egenda kuwangula omupiira ogwo. Uganda egenda kubezanya Botswana. For us we must win to keep our of course chances on. Naddala nnyo okuyitirawo mu playoffs. It is also possible because team yaffe nungi. Then from there after Botswana mu Gaborone tugenda kuba tuzanya on 9th. Then nga 14 tugende mu Algiers mu Algeria we tugenda kubanga tuzanya ne team y'eggwanga erya Algeria. Bonna tubasobola comparing squad yaffe nga bwe mwagirabye especially against Mozambique ne Somalia twazanya bulungi nnyo. Kino ekintu nakyogerako ddanga nti tulina okuddayo ku drawing board tunoonya abazanyi baffe ab'amaanyi. So sikusigala nga twesiga bano abaffe abawana abamarunzi abavira abambalala city. I'm not underrating these players, but I believe if we are going to achieve anything, if we are going to perform well beyond where we are doing, or rather we have been probably stopping, nze ndowooza twetaaga better. Algeria, Senegal, Cameroon, Ivory Coast, Ghana, all these countries, the giants of Africa have done it, same as, rather so as Nigeria. Anti boche bakola bagenda mu Europe eyo. Waliwo abazanyi ababeereeyo abazaaliddwa nga balina origin eya Africa nga babaleeta wano. Tubadde tukigino walinga nenga it is the way to go. When you look at team yaffe kati, goalkeeper of course, goalkeeping department we have had no problems with it. Nenga bw'omanyi emputu za wano tulina ego mu technical team, then abakulembera omupiira ntono tebamwagala talina kujja. Eno World Cup tubadde tulina okugenda naye twabadde n'emputu z'abasajja abo nga bo tebaagala kuboogerako, bw'oboogerako obeera rebel. But you guys mutulemeseza okugenda mu World Cup olwa omwe oba
in Runyankole bakiyita omweryo naye mu Luganda ndowooza kabeera ng'akamanyiiro. You guys mwali mulina okuyita abazanyi bano mu budde because bw'oba ojjukira bulungi nnyo geemu ze tuluzinze ez'ekisirusiru kati ng'omupiira gwa Mozambique eri mu Cairo we should not have lost that game. Then waliwo points endala ze twasuula awo nga Guinea. So in my opinion tetuzanye bubi. Then of course here in Kampala we played against Algeria. Sisuubira nti Algeria esobola okuba ttiimu yaffe kati eriko kati ngene yasambye Mozambique. Of course tubawa respect kubeera bano abazanyi bwe mwagenza okubayita teri abataddeko, it was not someone's task. Ntoba nti waliwo yabatadde kuninga mubayite, but you have realized it a bit late, but it is never late anyway. There are so many other tournaments. Ninze ndowooza nti bw'otunulira goalkeeping department Salimu Jamal Onyango bonna bali balina okubeerawo nga bwe mwabayise on the last time. Then of course walabye omuzanyi Tobe Sibiki ono asamba right back. Nze ekibuuzo kyange kiri nti omuvubuka oyo n'empisa ze zaabadde nazo, because singa abadde impatient y'omu ku bavubuka abandi badde baavadda mu kampu n'agenda kuba emyezi 7 gyonna nga travelinga, in fact almost a year, ajja ku tiimu namba 2 ne bakanakanika ne bateekayo oli Belvis Bomono n'olaba ng'omupiira gulidde. In fact nze omupiira guli ogwa Botswana ogwa Mozambique nayogera nengenda ku TikTok yange ku Twitter yange nengamba bannange newankubadde saasambako omupiira ne namba 2 is the nudman out in team yaffe kuba olabira ddala tiimu yaffe nga simanyi from where abasajja bwe batuula ndowooza ne bagamba katuteekeo Tobe Sibiki. Era Tobe Sibiki bwe yakuba omupiira navaayo era ku TikTok yange ku Twitter yange ne mbagamba sorry to say it will be very 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 hard for Belvis Bomono okuddamu okulinnya ennyonyi, Elvis Bomono okuddamu okulinnya ennyonyi ng'ajja Uganda kuzanya mupiira. It will be very hard for him because ono muvuka Tobe Sibiki no baba taliiwo tujja kunoonya woga vino oli omupiira mazima yesi agumanya asambira mu Iceland League y'amaanyi ennyo. I am not really mpozi bweyanga bamusamsa out of position. I want also to confirm asamba namba kyeri mu Iceland bw'aba azanya namba 2 nga mutuufu kale katugendere ku ekyo nenga tiimu yaffe esobola okugenda Botswana ne wangula omupiira naddala nnyo bw'oba olabye engeri gye bazanyeemu ate nekyokubiri nti abazanyi baffe bonna babadde basamba. Ono Tobe Sibiki n'olunaku olwajjo bawangudde omupiira, Baton Albion yawangudde, mu left back Aziz Kayondo tiimu ye bagikubye mu Czech FA Cup bakubiddwa mu penalties nenga abadde azanya center back omuzanyi Jordan Obita kwa Ibania na asamba. Then Elio Caplados mu University ya Cluj in fact yesterday bakoze draw 2-2 abadde azanya. Then defensive midfield Kalida Ucho captain wa Singida bazanya bulungi, he's been playing and even in Champions League in Confederations Cup by Sewo mu Tanzania bakawangula 2 out of 2. Musubira kusamba one Abdukarim Watambala, most likely Abdukarim Watambala wamulabe ku Vipers kyabadde azanya nena labye bayise ne Bobos Byanwanga. Of course he has been doing well. Team ye ya Auckland Roots leero sawa 2 ezekiro wali mu America bagenda kubanga bazanya bali away. Then of course omuzanyi Semakula Kenneth abadde asamba yali ku team yali ku Club Africain Tunisia n'avaayo n'agenda ku Kuwait. Bwe yatuuka Kuwait club nga tena mu registeringa nga balinze foreign quota, one of their foreign players okukola transfer. In fact yali agenda mu Qatar mu club gye bayita Al Qadashian n'atagenda. Instead club ya Saudi Arabia nejjange yagala Kenneth Semakula ne basobola okuba nga bamutwala. Nali ndi worried nti oba yali bridge transfer. I was very much informed and lectured about it dire nga bwe yagenda by senior Paul Mukatabara omukubazanya abamaanyi ennyo Uganda be yali efunyeko ng'aline kuvira era n'agezaako okunyonyola dire nga bwe yatambula. But of course Kenneth Semakula eri waali mu liga ey'okubiri mu Saudi Arabia azanya and is doing well. Then waliwo ani awazanya mu maaso Alan Okero. Then of course kati tujja kunoonya ani agenda otuteebera. Omedi Dennis tiimu ye bali mu kuzanya leero essaawa zino. In fact babadde bazanya tiimu bali mu kuzanya Pyramids, the defending champions of Africa. Then wali mu maaso nze obuzibu bwange bukyali mu maaso awo. Coach Puti yanyiza nnyo ku mupiira gwa Somalia. Nali njagala aweerezemu Uche omupiira ne Joseph Mpande, but now agenda kubaweereza because tugenda kuzanya empiira gyolowooza nti twetaaga physicality. Yes, Steven Mukwara unfortunately kusimba tebanamu trustinga empiira gya Champions League ebiri gyonna gye bazanya yatandikira ku bench, even ne guno gwa league yatandikire ku bench. Simba baddamu okuzanya leero ssaawa 2. So to me I would prefer
omuzanyi Uche Mubiru ne Joseph Mpando okuzanya because of their physical appearance. Then nokuba nti naddala nnyo nga tugenda kuzanya Algeria wetaaga abazanyi nga bali physical, so we may really need those two boys, that is Uche Mubiru and Joseph Mpande, who does play his game of football in Vietnam. So to be honest, I think we have a good team. No way to what twise kugenda mu World Cup, irrespective of how we finish, I think tujja kubeera ne very good tournament in Morocco, African Cup of Nations. The chances are very high. Tetugenda kuddamu kusaba nti ate tunaava mu kibinja. We are playing nalabye fixtures afulumye, tugenda kugulawo ne team y'eggwanga erya Tanzania. Then game yaffe tujja kuba tuzanya Tunisia, and then our last game will be against Nigeria in the group stages of African Cup of Nations. Just in case you guys had forgotten, AFCON egenda kubayo mu December omwaka guno gwennyini until January. So ndowooza Uganda erina team enungi. From there njagala kwogera ku Uganda Premier League. Tugenda kubeera ne Uganda Premier League tomorrow. Mpira mingi egigenda okubanga gizanyibwa, nenjagala kutegeezako nti mugino egigenda okubanga gizanyibwa enkya. Timu ya Mbarara City egenda kubezanya UPDF. Mbarara City bakyalidde police ne basobola okubanga bafunyeyo akabonero 1-1. Amawulire amalungi ge kukuba nti timu ya Mbarara City bazeemu ne bagiweereza omukisa okukyaliza club oba okukyaliza ekakyeko omuzannyo ogwo. Ndowooza Mbarara City balina chances ennyingi nnyo. At home they are not going to lose this game, they cannot. UPDF ne bwe munagenda abazanyi 15 bujja kubabeera muzibu okuwangula, especially tomorrow nga muzanya ne Mbarara City. Mbarara City balese Simon Mugerwa Peter. Signing zaabwe si z'amaanyi nnyo, ne if they play as a unit like they did of course against police, ndowooza bagenda kufuna obubonero busatu. That is Mbarara City. Of course yemu ku teams naye ekimanyi nti bwetunulira ku table neraba mu teams 16 mweno format gye balese erabira ddala chances ez'okumalira mu 8 zo ziri ntono. Kati ino okulwana nnyo okulaba nti mu bano 8 banagenda okubanga basigalayo ate si yesembyeyo. Ate nekyokubiri okumalira mu 8 wano Uganda si kyamaanyi nnyo. It's about gwe okubeera strong, nobeera ne first round yo nga bwe batugambye wano nti buli game ematalinga kinene nnyo. No, that is only in the first round. Second round bijja kuba mu birala mukko, naye saagala ku disrespecting omuntu yene yatuula n'aleeta script ye n'agamba tuzanye league format empya, katulinde nga bwe n'atambula. Nze nyina endowooza zange oba nyina endowooza yange ku league eno empya, naye si kyekindese wano. Ate era nekyokubiri nti mu Uganda bw'oyogera amazima bakulaba ng'omuntu atategeera. Kati tugende n'ekyo kyammwe naye nga ttiimu ya Mbarara City mbasuubira kuwangula ttiimu y'abanaffe aba UPDF olunaku olw'enkya. Ttiimu ya NEC egenda kubezanya URA. These are two teams ezibeera ne ziteekawo amaanyi nnyo n'olowooza ziri serious, then ne zituuka ne ziraganga ne zibiteekamu emizannyo. Ttiimu zonna ebbiri zirina ebyefaanaanyirizaako, as in they have similarities. URA in my opinion ye timu ejja mu league nga yo terina kyeyagala, eze ku just kuzanya kumaliriza, not in a bad way. CEO wa URA mukwano gwange wana Alan Munaba, ne timu ya NEC bonna almost ya my friends abalwaninga timu ya NEC. Nayo yo NEC yanjawulo muko ku timu ya URA nti URA eno akantu k'okuwangula kalika bakayita kakadi ak'okuwangula bakabajjamu. They don't look like they are ready to win something to me. I think they always plan to come, play and then go. Play, put up some. Era changu nnyo nze ku mpira kumeja URA singa nali mbetinga mpira ja Uganda. Mpira 28 URA jezanya. Nsiba draw zonna. Mba mpangudde mundoze mirundi nga 10. Because n'enkyanze ndaba draw. URA nti etekewe mbere wangule NEC win ejagaza ki URA. Era win ya URA whatever simanyi nakumanya nze coach Alexis Sabiriye, he looks to be a hungry coach. He was a winner. I don't know what happened to him, but URA ye team just asobola kuteekako sente zange nti egenda kuwangula mpira nowebezanya katidda sisobola kubaweereza sente zange nze URA nti bagenda kuwangula mpira. Era olunaku olw'enkya bazanya NEC, I won't be surprised if URA loses the game. Bateekamu amaanyi mangi ne babeera nga bagenda okuwangula bamala ne bajjamu olufungo. So team ya URA against NEC, I don't think nti bagenda kuwangula. Ogwo mpira nsobola oguteekamu draw. Eyo draw team URA nze weri ndabira URA ndaba draw. Every time I see them nobwe bateekamu amaanyi nga batraininga nganga bagenda kukola draw. Anyway, Buhimba ezanya Calvary. Buhimba yagenze awe ne wangula mpira kakati ekyaza Calvary ono naye yataddewo embeera
however nsubira timu ya Buhimba United okwangula omupiira waka. Police egenda kuwezanya Express. Police ya mkwano gwange Mathias Rule yasayininze buli muzanyi yenna bonna abazanyi abalungi ennyo bali awo. Ne Express eya KB timu erina abaana bapya abaana bato mugenda guwulira naye ndowooza Police erina enkizo y'amaanyi okwangula omupiira guno because you have more senior players than Express Football Club. Kitala ne Vipers gwalwa mukaaga gwalwa kutaano guno gunaazanyibwa kweri Katonda abalabe naye nze ndowooza guno tegujja kubaayo. Tiimu ya Kitala ne club ya Vipers gulabika tegugenda kuzanyibwa kuba anyway katulinde nalabya abakungu mufuba nga balemeddeko nga bagamba no bagenda kuzanya bagenda kujja tebalina kyakukola katubasabire ne game eyo ndowooza Vipers bagenda zanyira Namboole Vipers erina maanyi mangi. KCCA ne Villa KCCA okuwangula Villa very hard very hard. KCCA yava ku mulamwa omanyi nabagambako olumuntu neganta nze omuntu bwaba muntu wange nfana ye nempulira njagala njogere ku Anisha oyo naye munnange she's my good friend, she's my sister, sijja mwogerako naye KCCA bava ku mulamwa. Ate KCCA olaba twakamala emyaka 7 kati nga tetuwangula liigi 7 years tukyalinayo emyaka emirala ng'eno oba 5 mpozi bwe tunaafulukinga ne tukibiraawo naye teri. In fact kati KCCA n'obwogamba tutandike n'obubonero 10 tetusobola wangula liigi mpozi mu bino ebyazze ebya format empya naye nti tuzanya mutwe ku mutwe n'ogamba nti KCCA tutandike n'obubonero 10 tetusobola kuwangula liigi giba mpiira emeka empiira 3 kuba tusobola ogenda empiira ena nga tetuwangudde n'oba olaba abazanyi betuzanyisa n'olaba obuzibu obuli ku KCCA Anisha mukwano gwange okay we are not so close we are not colleagues but she's my friend, I take her as my sister. Then coach wa KCCA ate oyo yate muganda wange nange sebo nali coach kati natandika ne Brand Senyondo generation yange yeyo singa nange nasigala nga ndi coach ndowooza yandibadde ku KCCA kati nganze ali ku Villa oba Vipers kuba twatandika fenna. So sagala kuwa verdict yange ku KCCA nendowooza Villa ejja tukuba. Villa will win that game on Friday. So basically Uganda Premier League abagizi bakyagenda maaso kubanga baboycottinga, not all of them of course, but let's see. Kitala nalabye yafunye sponsors abapya Kinyara Sugar katubasabire basobole kubanga batambula bulungi. Nenga nze ndowooza ligi ya Uganda tubawakadde tulabe. Bwe mba nvuddeko wano katono nnyo njagala kwogera ku Champions League. Leero tulina emipiira ebiri egy'amaanyi gye ngenda okwogerako. Omupiira ogusooka gwa club ya Barcelona egenda kuwezanya ttiimu ya PSG. Barcelona eno ebadde on form babadde bulungi nnyo, not actually this season, even last season, naye bali unlucky nti bali mu kubanga bakuba ttiimu ya Inter Milan mu semi-final kugenda mu final. Era Inter Milan bwe yabakuba negenda mu final ttiimu ya PSG eno yabakwata goolo 5. PSG game yabwe yazzeeko bakubye omuntu goolo 4-0 nga bakuba Atalanta. Era ttiimu ya PSG si ya muzannyo naye game eno ey'olunaku olwaleero is a very big one. Barcelona be ba champions ba Spain, PSG be ba champions ba France. There are so many things bye tusobola okwogerako nti tugenda kumisinga omuzannyi Ousmane Dembele, the Ballon d'Or winner, yaliko ku Barcelona naye nga ali injured, y'omu ku bazannyi abatagenda okulabika. Desire Dowe, omuzannyi Kvaratskhelia naye tagenda kubanga Kvaratskhelia naye tagenda kuzannya. Ne Barcelona bamisinga Rafinha olowooza muko nti babadde bamwetaaga. However tagenda kulabikako olunaku olwaleero. Club ya Barcelona esambye ne PSG emirundi 15. PSG ewangudde emipiira 4. In fact PSG ewangudde emipiira 5, Barcelona ewangudde emipiira 6, bakoze draws 4. Naye emipiira ebiri gyonna egisembyeyo Barcelona ng'ezanya PSG ebadde ewangudde. In fact PSG ewangudde Barcelona awaka ewaayo emirundi ebiri egisembyeyo. The last 2 times PSG have been at in Spain, they have won. Singa PSG ewangula game ey'olunaku olwaleero ejja kuba yefuuse club esooka okukuba Barcelona ng'evudde mu Spain oba evudde wabweru w'eggwanga erya Spain okugenda Barcelona n'ogikuba 3 times in a row. Teri tiimu eyali ekikozeeko n'ozanya Barcelona away n'ogikuba emirundi 3. Era club ya PSG esobola okukikola. Then PSG njagala otegeere nti eteeba mu liigi kibadde kiganye naye ng'ebadde eteeba mu Champions League yakuba Atalanta 4-0
then of course ne that is percent mu mipiira ebiri batebye mu goal mwenda eja Champions League singa bateba goal nya olunaku olwaleero ejja kuba yefuuse team esooka after Real Madrid okuteba goals nya and plus in 3 games Madrid ye yakikolako yokka naye guno muzibu nnyo tiimu y'abanafu aba Barcelona babadde batambulira nnyo ku bavubuka banamine nenga ne Rashford abadde anywezeza ekintu so nze ndowooza olunaku olwaleero Barcelona bali waka bajja kuwangula omupiira guno naye nandisanyuse nnyo nga bonna tebalina injuries. However, it is going to be a tricky game. Nze ndowooza Barcelona bagenda kuwangula buli kimu kyonna ekyaleero. They are going to win. Barcelona bagenda kuwangula. Bawangula Newcastle United mu opener oba match day 1 olwaleero bagenda kubanga bawangula omupiira guno nga bazanya ne club ya Newcastle ya PSG. Arsenal azanya timu ya Olympiacos Pireus tebakolangako draw. Arsenal tekolangako draw ne Olympiacos Pireus. Arsenal bajja mupiira guno, of course there are some injuries as well. Ne olowooza muko nti bagenda kubanga barotatinga team. Bakuba Newcastle United 2-1 over the weekend. Olympiacos y'amaanyi nnyo eri Greece ne I don't see much from them tonight, especially at Emirates. Not really now. Ate nga nkimanyi nti tiimu ya Arsenal bwe batunula ku table ne balaba nti balina okumalira mu bantu 8 abasooka basobole okwewala playoff eyo n'ebirala byonna. This is another opportunity for them to bag the 3 points. I don't see any chance for Olympiacos Pireus. Osobola n'okwesibira Arsenal nga ttiimu okuba goolo 4. Arsenal nga ttiimu okuba goolo 3 kijja kukolera. Arsenal eno season eno erabika bulungi. Balabika bulungi nnyo. Newankubadde Liverpool yabakuba omupiira neera ku mupiira gwa Liverpool gwe yabakuba bazanya bulungi. So today Arsenal egenda kuwangula omupiira guno. Omuzannyo omulala gwa Manchester ne ttiimu y'abanaffe aba Monaco. It's a very tricky game. Manchester badde on and off ne balinga abakomyewo era I won't get surprised singa Man City wangula game eno. Tiimu y'abanaffe aba Monaco over the weekend baluzinze game yabwe wali mu French League 1 but Monaco eringa Dortmund baja ne bawangula empiira ebiri egiddako ne baluzinga. So ndowooza Manchester City bagenda kuwangula game ey'olunaku olwaleero. Omuzannyo omulala gwe njagala okwogerako gwe mupiira gwa Villarreal ne ttiimu ya Juve. Juventus bakola maliri wali 4-4 ne ttiimu ya Dortmund. It's not been easy okulaba Juventus ng'eteba goals nnya, but this season I think they have scored 4 times 4 goals emirundi esatu. Ndowooza kyali tekibadde it is rare. So PSG rather team ya Juventus nti nayo eteeba kati ate ne defense yaabwe tebakyazanya kiri ekyokubackinga oba okubanga bazanya defense. So olunaku olwaleero era nabo mbateeka I'm backing them okuwangula game. Kale most likely ba defending oba bawe over ya goal 3 oba bonna okweteeba. So nze in my opinion ndowooza team ya Juventus by improving and of course changing the system of play bayina kye bazimba, though it is not going to take a quick time, a rather shortest time because kikyalina obudde balina okizimbira ebbanga ddene. But nga bwe nkugambye omupiira ogw'amaanyi ennyo omupiira gwa Barcelona ne club ya PSG gwe mupiira ogw'amaanyi. Nandi agadde nnyo nga Kvaratskhelia waali, nandi agadde nnyo omuzannyi Desardowe nga waali, nandi agadde nnyo okulaba omuzannyi Ousmane Dembele nga waali. So kulaba ttiimu ya PSG nga bazannyi abasatu abo tebaliiwo, we will miss a lot. But Barcelona at home I believe bagenda kuwangula. Neda mine yakomye over the weekend basobodde okubanga bawangudde egame yaabwe. So to me Barcelona besige. Osobola okufuna empiira gyaffe mbeera ne kodi yange ku star 210 star 3 okay ebeera VVIP. Ate kode ya olukalala star 210 star 75 star okay. Producer jakka bateera yawo kajja kubanga kayitawo VVIP star 210 star 75 star 3 okay. Single star 210 star 75 star okay. Then ne kyokubiri banange champion bet Uganda. Tuzanye ne champion bet. Genda ku internet kugolinga champion bet Uganda www.championbet.ug. Then genda wali register, teka me number yesimu, teka mamanya go creating a password, rather creating a account ngoyitira ku promo code yange eya Santos 2000. Santos 2000. Hey, kale bagaliza okulaba obulungi subscribing a channel yange ya Ronnie Santos Dr. Wakapapula ate musharinge programs zaffe mbagala nnyo mwebadire ddala.